Okay, so we will first start with feminism. ফেমিনিজমটা কি? তোমরা আমি স্ক্রিনটা শেয়ার করছি, জাস্ট স্ক্রিনে কিছু আর কি ইম্পর্টেন্ট টার্মস বা ওয়ার্ডস আমি লিখবো, সেগুলো তোমরা একটু ফলো করবে। জাস্ট ওয়ান মোমেন্ট। Okay, so the first point that we need to know is about feminism. Sorry, yes. So what is this feminism? ফেমিনিজম খালি আমরা ভাবি যে এটা একটা ধারণা, একটা কনসেপ্ট, বাট ফেমিনিজম ইজ অ্যাকচুয়ালি আ ওয়ে অফ লাইফ। মানে লোকের জীবন অনেক সময় অনেকের জীবন আর কি এই ফেমিনিজমের মধ্যে থেকে, বা ফেমিনিজম অ্যাজ আ ওয়ে অফ লাইফ, ফেমিনিজম অ্যাজ লাইফ, লোকে এটা বিশ্বাস করে। Feminism stands for, this is the description of feminism. Feminism stands for giving voice to the oppressed whose rights are violated or even trivialized. মানে ফেমিনিজম হলো ওই পদ্ধতি বা একটা একটা প্রসেস বা আ ওয়ে অফ গিভিং ভয়েস টু দোজ হু আর অপ্রেসড, মানে যাদের ওপর অপপ্রচার হয় তাদেরকে ভয়েস দেওয়ার, তাদেরকে সুযোগ তৈরি করে দেওয়ার, বা যাদের ওপিনিয়ন্স, যাদের বক্তব্য মন্তব্য কোনোদিনই সমাজের ইম্পর্টেন্ট জায়গায় পাত্তা দেওয়া হয় না বা ইম্পর্টেন্স দেওয়া হয় না, তাদেরকে, তাদের ভয়েসটাকে, তাদের পার্সপেক্টিভটাকে, তারা যে আছে, তাদের ওপিনিয়ন্স, তাদের সাজেশনস, তাদের দরকার, তাদের নিডস, ওয়ান্টস, তাদের অধিকার, এটাকে দিয়ে দেওয়ার একটা ওয়ার্ড, ওয়ান ওয়ার্ড ইজ অলসো ফেমিনিজম। নাও অফকোর্স ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট এই যে যাদের ওপর অপপ্রচার হচ্ছে, যাদের কথা শোনা হচ্ছে না, আমি এটা জেন্ডার্ড কথাই হচ্ছে, তোমরা বুঝতে পারছো আমি মহিলাদের কথা বলছি, সিন্স দিস ইজ ফেমিনিজম। সো দের আর ভেরিয়াস ওয়েজ অফ গিভিং ভয়েস টু দোজ হু আর নেভার হার্ড। দের আর ভেরিয়াস ওয়েজ, মানে ধরো সমাজের নিচু শ্রেণী লোকেদেরকে আর কি যখন আমরা সাপোর্ট করি, ইন অর্ডার টু গিভ দেম ভয়েস, ইন অর্ডার টু গিভ দেম দেয়ার রাইটস, তাদের একটা ডিফারেন্ট নেম আছে, বাট ফর জেন্ডার বা ফর উইমেন দ্য ওয়ে ইজ ফেমিনিজম। সো ফেমিনিজমের প্রথম আর কি, দ্য ফার্স্ট wave of the, or the first, the introduction of feminism into the world began from the west, ইউরোপ থেকে। many trends of feminism emerged in the west, but some powerful thoughts also began in the east, মানে আমাদের দিকে, ইস্ট মানে চায়না, ইন্ডিয়া, the Asian countries. But many important trends also began in the east. However, they are very little known because the west is much more prominent. So those ideas that evolved or began in the east, they are very little known. However, they were mostly common. মানে ওয়েস্টের ফেমিনিজম আর ইস্টের ফেমিনিজম বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কমন ছিল। দে বিলিভড দ্যাট ইফ মেন অ্যান্ড উইমেন রিসিভ ইকুয়াল অপরচুনিটি, they can be equal to each other. That is the reason why feminism is not simply an ism but feminisms, মানে প্লুরাল। ফেমিনিজম খালি একটা পদ্ধতি না, পৃথিবীতে বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন রকমভাবে মহিলাদের ওপর অত্যাচার হয়। খালি অত্যাচার অপপ্রচার মানেই যে ফিজিক্যাল টর্চার হচ্ছে না, মেন্টাল টর্চার হচ্ছে। ধরো আমাদের এখানে ইন্ডিয়াতে তোমরা মনে করবে যে খালি হয়তো কি বলবো, নিচু শ্রেণীর লোকেদের ফ্যামিলিতেই এগুলো হয়ে থাকে, না। ইউ লুক অ্যাট আপার ক্লাস পিপল, ভেরি রিচ পিপল, মানে বড় বড় বিজনেসম্যান, বড় বড় প্রডিউসার্স, এদের বাড়িতে যারা মহিলা থাকে, দে হ্যাভ আ নোশন, অফকোর্স সবার সবার হয় না, আমি একটু জেনারেল এক্সাম্পলসই দিচ্ছি। ওদের একটা ধারণা থাকে, যারা ছেলে হয় সেই ফ্যামিলিতে, দ্য প্যাট্রিয়ার্কস, ওদের একটা ধারণা থাকে যে মহিলাদের অনেক পড়াশুনো করা উচিত, ঠিক, মেয়েদের অনেক পড়াশোনা করা উচিত, ভালোভাবে পড়াশোনা করা উচিত, কিন্তু ইভেনচুয়ালি একটা ভালো ছেলে দেখে বিয়েটাই
হলো আলটিমেট ডেস্টিনেশন ফর আ উমেন। ওকে, তোমাদের একটা সিরিজ আমি সাজেস্ট করছি, একটা টেলিভিশন সিরিয়াল আর কি, যদি দেখতে পারো তাহলে দেখবে। আমি এই চ্যাট বক্সে নামটা লিখছি। হুম হুম হুম। ওকে, সো আমি চ্যাট বক্সে একটা নাম লিখেছি, দেখো, আ সুটেবল বয়। দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি আ বুক which was written by বিক্রম সেট। ওকে, বিক্রম সেটের লেখা একটা বই ছিল যেটাকে সিরিয়ালাইজ করা হয়েছে, মানে টিভি সিরিয়ালের মতন আর কি প্রডিউস করা হয়েছে। সো ইউ উইল, নামটা দেখেই বুঝতে পারছো সুটেবল বয় মানে এখানে বিয়ের প্রসঙ্গেরই কথা বলা হচ্ছে। সো ইউ উইল সি ওখানে আর কি অনেক রকমের ফ্যামিলিজ, ইন্ডিয়ান ফ্যামিলিজ আর কি কে নিয়ে গল্পটা পুরো, মিডল ক্লাস ফ্যামিলিজ, আপার ক্লাস ফ্যামিলিজ। সো এই যে যেটা বলছিলাম আর কি, যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম ভাবে আর কি মহিলাদের ওপর অত্যাচার হয়, অ্যান্ড দ্যাট ইজ নট জাস্ট ফিজিক্যাল বাট অলসো মেন্টাল। কি করতে হবে, কি খেতে হবে, কিরম ভাবে বসতে হবে, কিরম জামা কাপড় পরতে হবে, তোমাদের ওই ভিক্টোরিয়ান এজের ওই হাউ ডু আই লাভ দি পড়ানোর সময় বলেছিলাম যে there were schools that taught women manners, that there were schools that taught women how to dress, how to behave in front of men. So এরকম কিন্তু ছেলেদের সাথে কোনোদিন হয়নি। হুম। সো ইভেন দেন, মানে in the world there are various places where women are subjected to various kinds, মানে অনেক ধরনের various kinds of physical and mental oppression। সেই কারণে দেয়ার ক্যানট বি অনলি ওয়ান ফেমিনিজম, একটা সিঙ্গুলার ওয়ে অফ লাইফ থাকতে পারে না। সো দেয়ার নিডস টু বি আ প্লুরাল ওয়েজ অফ লাইফ, দ্যাট ইজ ফেমিনিজমস। সো দের আর টু কাইন্ডস অফ ফেমিনিস্ট, দু রকমের ফেমিনিস্ট হয়। হুম। একটা হলো কি, একটা হলো দ্য র্যাডিক্যাল ফেমিনিস্ট, আমি সব স্মলে লিখছি, স্মল লেটার্সে লিখছি। একটা হলো র্যাডিক্যাল ফেমিনিজম, সরি, আর একটা হলো লিবারাল ফেমিনিজম। হ্যাঁ বলো। স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না? কেউই দেখতে পাচ্ছ না নাকি? স্ক্রিন তো দেখাচ্ছে, আমি তো দেখতে পাচ্ছি এখানে স্ক্রিন দেখাচ্ছে। হুম, ঠিক আছে। হুম। হ্যাঁ, কি বলছো বুঝতে পারছি না। দেখো, স্ক্রিন প্রেজেন্ট হচ্ছে, সবাই দেখতে পাচ্ছে, তুমি কেন দেখতে পাচ্ছ না সেটা তুমি ফিগার আউট করো। ক্লাসটা রেকর্ড হচ্ছে, এরকম ভাবে তুমি ক্লাসের মাঝখানে এ করো না, যেন প্রশ্ন না থাকলে কিছু আমাকে ইন্টারাপ্ট করবে না। টেক্সট নিয়ে প্রশ্ন থাকবে, ইন্টারাপ্ট করবে মাঝখানে, বলে জিজ্ঞেস করবে বারবার, এরকম আমাকে ইয়ে করো না, স্টপ করো না। ওকে, সো ইয়েস, তো দু রকমের ফেমিনিজম হচ্ছে, র্যাডিক্যাল অ্যান্ড দ্য লিবারাল। কি পার্থক্য? র্যাডিক্যাল ফেমিনিস্ট যারা ছিল, মানে যারা র্যাডিক্যাল ফেমিনিজমের বিশ্বাসী ছিল বা বিশ্বাসী আছে, দে বিলিভ দ্যাট দেয়ার ইজ আ ডিফারেন্স বিটুইন মেন অ্যান্ড উইমেন। লিবারাল ফেমিনিস্টরা কি করে, তারা মহিলা আর, মানে পুরুষ আর মহিলাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না, কিন্তু যারা র্যাডিক্যাল ফেমিনিস্টস, দে বিলিভ দ্যাট দেয়ার ইজ অ্যাকচুয়ালি আ ডিফারেন্স বিটুইন মেন অ্যান্ড উইমেন, অ্যান্ড therefore it is not possible, according to the radical feminists, therefore it is not possible that men and women lead similar lives। ঠিক আছে, একই রকমের জীবন মহিলা আর পুরুষরা কাটাতে পারে না। র্যাডিক্যাল ফেমিনিস্টরা এটা বিলিভ করতো। দে অলসো বিলিভড দ্যাট ফেমিনিনিটি ইজ নট আ কার্স, মানে মহিলা হওয়া বা মহিলাদের মতন হওয়া বা ফেমিনাইন হওয়া ইজ নট আ কার্স, এটা কোনো পাপ না। The radical feminists, they celebrate womanhood, they respect women's reproductive and other female roles. However, the radical feminists, they do not believe that just because women are physically different than men, it is not that women are inferior to men। মানে আমরা যে মহিলারা যে পুরুষের থেকে কোনো রকমের
কম যায় বা কম কিছু করতে পারে, দিস ইজ নট হোয়াট দে বিলিভড। সো radical feminism also began in the west in the 1960s, আর তারপরে আস্তে আস্তে ইউএস বা ইউএসএ তে আর কি ছড়িয়ে গেল। So one of these radical feminist texts is Sultana's Dream. Sultana's Dream, which was published in একটা ম্যাগাজিনে পাবলিশড হয়েছিল, এটা কল্ড দি লেডিজ ম্যাগাজিন ইন 1905। এটা জানি লেডিজ ম্যাগাজিন বলে একটা ম্যাগাজিন আছে, ওখানে পাবলিশ হয় এটা ইন 1905। ইট ওয়াজ ইন মাদ্রাস, মাদ্রাসে আর কি, তখন মাদ্রাস বলা হতো, এখন চেন্নাই হয়ে গেছে। সো ইন মাদ্রাস, ইট ওয়াজ কম্পোজড ইন মাদ্রাস and written by of course Begum, Rokeya, Sakhawat, Hossain। এই যে 1905 সালে যে লিখছে, 1905 সালে what was happening was that education for women was more or less a taboo। ট্যাবু মানে সোশ্যাল ট্যাবুজ কথাটা আমরা কখন ইউজ করি? সোশ্যাল ট্যাবুজ। সোশ্যাল ট্যাবুজ মানে হলো, এই যে দিস ইজ দ্য ওয়ার্ড দ্যাট আই এম ইউজিং, সোশ্যাল ট্যাবুজ। সো সোশ্যাল ট্যাবুজ মানে হলো certain activities or certain work that are considered to be immoral or amoral, মানে সেটাকে নোংরা ধরা হয়, অযৌক্তিক ধরা হয়, অনৈতিক ধরা হয়, that goes against the principles of a society which is ruled by men, controlled by patriarchs। তো ওই সময়টাতে women education was also considered a social taboo, particularly in the Muslim community। The want for reform, মানে এই যে পরিবর্তন আনতে হবে, came of course, মানে there was a communal fight that was going on in Bengal at that point of time। পার্টিশনের সময় আর কি এটা লেখা হচ্ছে, so you can understand the social টেনশন, সমাজের মধ্যে যে একটা টেনশন ছিল দুটো রেসের মধ্যে, দুটো কমিউনিটির মধ্যে, সেই সময়টায় সুলতানাস ড্রিমের মতন একটা টেক্সট সাখাওয়াত হোসেন ইজ রাইটিং। সো like any Muslim girl of the time, Begum Rokeya Hossain, she too grew up in a very strict family, and she was denied any formal education, মানে স্কুলে গিয়ে বা কলেজে গিয়ে পড়াশোনা করাটা she was denied, she was given home education। Although the condition of Hindu women during her time was not better, এমন না যে Hindu women were better off than the Muslim women, however Begum Rokeya Hossain, she strongly criticized the anti-women customs among the Muslim in contemporary Bengal। মানে among the Muslims there was, according to Hossain, according to the writer, according to our author Rokeya Sakhawat, Muslim women, the Muslim community, they were anti-women বা মহিলাদের বিপক্ষে ছিল to a greater degree, to a large extent in Bengal at that time। However, her arguments or her story to speak on women's condition, they were applicable to other communities as well। যদিও বা সে নিজের কমিউনিটিকে টার্গেট করে লিখছিল, if I am reading this story and I am not a Muslim, I also found that whatever she was saying was applicable to me as well। বুঝতে পারছো কি বলছি? কোথাও বুঝতে অসুবিধা হলে আমাকে স্টপ করবে। So during the time of her writing, যখন উনি লিখছিলেন, there were reform movements making waves in Bengal। অনেক রকমের পরিবর্তন আসছে আর কি বাংলাতে। There were discussions on women's education। Both Muslim and Hindu reformers, they were thinking upon the women question। There were debates, arguments
on whether women should be educated or not. If at all educated, যদি শিক্ষা দেওয়া হয়, then to what extent, কতটা শিক্ষিত মহিলারা হবে, এই নিয়ে চর্চা চলছিল তখন। কোনোদিনই কিন্তু পুরুষদেরকে নিয়ে পুরুষরা শিক্ষিত হবে কি হবে না, কতটা শিক্ষিত হবে কি হবে না, এই নিয়ে কোনোদিন চর্চা হয়নি। কিন্তু মহিলাদেরকে এই দ্য উইমেন কোয়েশ্চেন যেটা লেখা হচ্ছে এখানে বলছে দ্য উইমেন কোয়েশ্চেন, এইটাকে নিয়ে একটা চর্চা হচ্ছিল যে কতটা শিক্ষিত মহিলাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হবে কি হবে না, শিক্ষা দেওয়া হলেও কতটা দেওয়া হবে, এই নিয়ে একটা চর্চা চলছে। আর চর্চাটা কারা করছে? অফকোর্স মেন, মেন আর ডিসকাসিং। তো মুভিং অন, জেনারেলি আর কি সাধারণতভাবে এলিট উইমেন লাইক রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ওয়াজ এন এলিট। এলিট মানে কারা? আমরা এলিট ক্লাস কাদেরকে বলি? ক্লাস মানে বুঝতে পারছো, সমাজের শ্রেণী কথা বলা হচ্ছে আর কি, বিভিন্ন স্ট্রাটা অফ পিপল অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার অকুপেশনস। সো এই শ্রেণীটা কারা? এলিট ক্লাসটা কারা? দে আর ফার্স্ট অফ অল ভেরি রিচ পিপল, দে আর আপার ক্লাস individuals, upper class people who have great political connections, যেই কারণে ওরা সমাজে অনেক বেশিভাবে উন্নতি করতে পারে। ঠিক আছে, ফর এক্সাম্পল যদি আমি একটা এক্সাম্পল দিই, ধরো এখন অফকোর্স এই মানুষটা ইন্ডিয়াতে নেই, বাট ইউ হ্যাভ অল হার্ড অফ বিজয় মালিয়া। বিজয় মালিয়া বিলং টু দিস এলিট ক্লাস। বিজয় মালিয়া কিন্তু কোনো পলিটিশিয়ান ছিলেন না, হি ওয়াজ কোনো নেতা, কোনো পলিটিক্যাল পার্টিতে বিলং করতেন না, হি ওয়াজ আ বিজনেসম্যান। ইয়েট তাও হি হ্যাড আ গ্রেট কন্ট্রোল ওভার দি ইকোনমি অফ দি কান্ট্রি। তারপরে অফকোর্স হি ওয়াজ ইনভলভড ইন ইললিগাল অ্যাক্টিভিটিস, আর তাকে ইন্ডিয়া থেকে বাইরে চলে যেতে হয়। বাট বিজয় ইটস অ্যান এক্সাম্পল। আমি যদি ফরেনের কারোকে এক্সাম্পল দিতে পারি হয়, তাহলে মেবি ইউ হ্যাভ হার্ড অফ দিস পার্সন কল্ড ইলন মাস্ক। এলন মাস্ক কে ছিল? গুগল কে, সেটা গুগল করে দেখবে, হু ইজ এলন মাস্ক। হি ইজ অলসো নট আ পলিটিশিয়ান, বাট হি ইজ ভেরি ভেরি রিচ, হি ইজ আ বিজনেসম্যান, he has a very big and rich business, and therefore he has a great control over the economy of the country in which he lives. দেখবে, হি ইজ অ্যান ইনভেন্টার, হি ইজ আ সায়েন্টিস্ট, খুব ইন্টারেস্টিং জিনিসপত্র আর কি, সায়েন্টিফিক ইনোভেশনস নিয়ে এসছে আমাদের পৃথিবীতে। সো হি বিলংস টু দিস এলিট ক্লাস। So Rokeya Sakhawat Hossain was also a elite person, was also an elite, and generally elite women from Muslim families, they were taught at home. বাড়িতে আর কি পড়াশোনা করানো হতো। Like, however, going out of home for formal education was not accepted by many Muslim elites. মানে ওই স্কুল কলেজে গিয়ে পড়াশোনাটা এটা আর কি অনেক ফ্যামিলিতে অ্যালাউ করতো না। They preferred the system of janana or zanana, যেটা আর কি দুটোই কারেক্ট, যে কোনো একটা লিখলেই হবে। So the zanana system মানে অফকোর্স হোয়াট ইজ দ্য জানানা সিস্টেম? কে বলবে আমাকে? কেউ তো নিশ্চয়ই বলতে পারবে, জানা উচিত তোমাদের। বলো, হোয়াট ইজ দ্য জানানা সিস্টেম? জানানা মানে কি? কি হলো, উত্তর কেন নেই? বলো, আমি তো গল্পটা পড়ানোর সময়ও বুঝিয়েছিলাম। কি ব্যাপার, বলছো না কেন? বলো। মহিলাদের ঘরের মধ্যে পড়াশোনা থেকে তাদের মানে ঘরের মধ্যে পড়াশোনা করা সমাজে সমান অধিকার না থাকা, ব্যাপারটা কি? না, জানানা কথাটার একটা মানে আছে। there is a জানানা কথাটার মানে কি? দেখো, জানানা কথাটার অ্যাকচুয়ালি মানে হলো ওই মহিলা বা মা, ঠিক আছে? আমাদের বাংলাতেও আর কি জননী বলা হয়, ঠিক আছে? সো দিস মিনস উইমেন অর মাদার বা উইমেন ইন জেনারেল, যদি আমি বলতে পারি। ইন দ্য মুসলিম কালচার, ইন ইসলামিক কালচার, জানানা সিস্টেম কথাটা, মানে এই যে সিস্টেম বলছি কথাটা, এটার মানে হলো ওয়ার উইমেন, যেটা তুমি বললে সেটা মানে ভুল বলনি অফকোর্স, বাট ওয়ার উইমেন ওয়ার কেপ্ট অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য ভিশন অফ মেন,
মানে পুরুষরা দেখবে না ওদেরকে। দ্যাট ইজ দি জানানা সিস্টেম। সো দে হ্যাড আ সেপারেট স্পেস উইদিন দ্য হাউস, যেটাকে আর কি জানানা বলা হতো, অ্যান্ড দেয়ার all the women used to stay and they used to live. Yeah, there was a part in the house set for women of the family, and this zanana is the term that is used, you know, used to describe this place within the house. Yes, just one moment. So this system of zanana, it began in Middle East, মানে তোমার একদম পার্সিয়াতে আর কি শুরু হয় প্রথম প্রথম দিকে, যেখানে ইট ওয়াজ নোন অ্যাজ হারেমস। ওকে, হারেমস কথাটা এখন আর কি খুব বাজে প্রসঙ্গে ব্যবহার করা হয়, বাট তখন দ্য ওয়ে ইট বিগ্যান, ইট অ্যাকচুয়ালি মেন্ট দিস জানানা সিস্টেম, যেটা আর কি ধরো অ্যারাবিক কিংস অর অ্যারাবিক প্রিন্সেস ইউজ টু প্র্যাকটিস. So even they used to the kings of in the Middle East, they used to practice this, and তারপর থেকে আর কি এটা spreads throughout the world, throughout the Islamic culture. So moving on, yes. So in many Muslim families, as I was saying, Muslim elite families, স্কুল কলেজে গিয়ে তখনকার কথা আর কি বলছি, during the time when Hossain was writing, when she was writing. So they were not allowed to go to schools or colleges and get an education. There was the zanana system, and people would come at home and teach the girls, teach the women of the house. So with Rokeya, what happened was that her same ওর জন্য আর কি সেম সিস্টেমটাই অ্যাপ্লিকেবল. হাউএভার she had an elder brother and a sister who were very supportive of her education. She had learned English and science from her brother, and after her marriage her husband was also supportive of her learning spirits. তো সেইখান থেকে এই জায়গাগুলো থেকে রোকেয়া হোসেন সাপোর্টটা পায়, ঠিক আছে? So in spite of all the restrictions in her home, she dared to write, dare কথাটাই ব্যবহার করা উচিত, she dared to write Sultana's dream, which was a challenge to the contemporary condition of women. So একটা সময় বা একটা সমাজে, আমি যদি ওই ধার্মিক কথাটা ভুলেও যাই, হিন্দু মুসলিম ওসব বাদ দিই, একটা সমাজে যদি একটা চিন্তাধারা থাকে যে মহিলাদেরকে স্কুল কলেজে গিয়ে পড়তে দেওয়া হবে না, হোম এডুকেশনটা কিরকমই বা হয় বুঝতেই পারছো, বাড়িতে এসে ধরো কেউ পড়িয়ে যাচ্ছে, খুব সিম্পল অ্যাডিশন সাবট্রাকশন অঙ্ক হ্যান ত্যান সিম্পল জিনিসপত্র শিখিয়ে যায়, ব্যাস তোমার শিক্ষা তাহলে ওইটুকুই সীমিত থাকবে, তুমি 2+2 4 বলতে পারবে বা CAT ক্যাট বলতে পারবে. ইজ দ্যাট এনাফ? নো, দ্যাট ইজ নট এনাফ. So in a world or in a time where women were not even allowed to step out of the house, Rokeya Sakhawat Hossain is writing a story that is about women's education, যেখানে আমরা পড়ছি কি করে মহিলারা সায়েন্টিফিক ইনভেনশনস করছে, সায়েন্টিফিক ডিসকভারিজ করছে, অ্যান্ড দে আর উইনিং ওয়ার্স বিকজ অফ দেয়ার ইনভেনশনস. সো ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড what a big deal this text was at that point of time. আর এখন it was a very big deal. একটা মহিলা সায়েন্স ফিকশন লিখছে এমন একটা সময়ে যখন মহিলাদেরকে পড়াশোনাও করা ছিল না, it was not allowed. Women were not even allowed proper education at that point of time. So Rokeya Sakhawat Hossain is writing a science fiction of and about women. And as the title goes, যেরকম ভাবে আমরা আর কি টাইটেলটা দেখেই আমরা বুঝতে পারছি, it is a dream. A girl called Sultana once noticed a woman in her room with whom she became friends and considers and calls her sister Sarah. Initially she is very surprised and she's afraid of the dark, but as she walks out of the room,
To her utter surprise, she is very surprised and she sees that it is actually morning. মানে ইজ ভেরি সিম্বলিক আর কি, খুবই আর কি কি বলে সিম্বলিক, মানে সিম্বলিক কথাটার অর্থ হলো মানে কিছু কিছু জিনিস আর কি, ধরো which stands for a much bigger thing. হ্যাঁ, মানে the word light, it stands for life. It is a symbol of life. It is a symbol of happiness. Similarly, dark is a symbol of night. It is a symbol of death. It is a symbol of sadness, loneliness, etc., etc. সো এই যে সুলতানা অন্ধকারের মধ্যে থেকে, অন্ধকার বাড়ির ভেতরে অন্ধকার, তার মধ্যে থেকে বাইরে গিয়ে হেঁটে দেখছে যে সকাল, বাইরেটা আলো. This entire journey from inside of her house, from darkness to outside of the house into the morning, is actually symbolic of how women were restricted, how they were confined মানে বন্দি করে রাখা, how they were confined within the darkness of ignorance. Darkness of ignorance. Darkness of ignorance মানে কেউ বোঝাতে পারবে? মানে ইগনোরেন্স, হ্যাঁ সেটাই তো মানে জিজ্ঞেস করছি, এ কি ইগনোর করা বা ইগনোরেন্স মানেটা কি? এড়িয়ে ঠিক যাওয়া যাওয়া না, ওটাকে তো অ্যাভয়েড করা আমরা বলি. ইগনোরেন্স মানে দুটোই হয়, একটা হয় অজ্ঞতা হতে পারে, একটা মূর্খতাও হতে পারে, ঠিক আছে? মানে বা আমরা যেটাকে বলি খুব খুব মানে খুব কমপ্লিকেটেড একটা বাংলা ভাষা ইউজ করতে গেলে অচৈতন্য বলি, ঠিক আছে? মানে ইগনোরেন্স মানে হলো না জানার, না জানার যে স্টেটটা, মানে আমি জানি না, আমি জানি না, আর আমি এই স্টেটটাতে মানে আমার মাথায় আর কি না জানার এই ভাবটাই আর কি আছে, ওটাকে ইগনোরেন্স বলে. ইট ইজ আ স্টেট অফ ইগনোরেন্স, মানে অজ্ঞ থাকা কিছু নিয়ে, কিছু না জানা. And the darkness of ignorance is exactly that, that when you are happy not knowing anything. In this case, for this text, this ignorance is of women. The fact that an entire society ignores women's education, that a fact that in an entire society women themselves, মহিলারা নিজেরাই ignorance-এ ভোগে, they think, they question their own self. মানে ধরো জেনারেশনস আফটার জেনারেশনস ধরে মহিলাদেরকে ঘরের মধ্যে বন্দি করে রাখা হচ্ছে, বা বন্দি ধরো না করে রাখা হলো, অশিক্ষিত রাখা হচ্ছে. মহিলাদের জীবনের গন্তব্য একটাই, বিবাহিত, বিবাহিত হয়ে টু হ্যাভ আ ফ্যামিলি, টু স্টার্ট আ ফ্যামিলি, এটাই জীবনের গন্তব্য. দিস ইজ দ্য ডেস্টিনেশন অফ লাইফ, অ্যান্ড দিস ইজ হ্যাপেনিং ফর জেনারেশনস. তো উইমেন আর বর্ন ইনটু দিস ইগনোরেন্স, মানে মহিলারা নিজেরাই নিজেদেরকে কোয়েশ্চেন করে, দ্যাট শুড আই বি এডুকেটেড, should I go out of the house, is the outside world safe for me? So as Sultana walks from the darkness of her home into the morning outside, this is actually symbolic of her stepping out into a world of light, into a world of knowledge, a world of science, a world, a society in which women hold equal position, or in this story Sultana's dreamer khetre, a society, a world in which, or ladyland in which women are more powerful than men. So this is the journey, as the story begins, the beginning of the story is actually symbolic of Sultana coming out of this darkness of ignorance, because once she is out, there is a bright world waiting for her. Sultana sees a world which is completely opposite to her, and she realizes, ও নিজে বুঝতে পারে, how much she has internalized the restrictions, মানে internalized the restrictions.
মানে ওর ওপরে বা মহিলাদের ওপরে যে এত রকমের রেস্ট্রিকশনস থাকতো, এটা না সেটা না, ওর ওখানে যাবে না সেখানে যাবে না, তাকে দেখবে না, ওরম ভাবে দেখবে না, হ্যান ত্যান এটসেট্রা এটসেট্রা, এই রেস্ট্রিকশনস গুলোকে ইন্টারনালাইজ করে নেওয়া, মানে এই রেস্ট্রিকশনস গুলোকেই ঠিক মনে করে রাখা, that this is the correct way to live, that me not being able to get an education is the correct way to live, me not stepping out of the house is the correct way to live. So I have internalized, আমি নিজের ভেতরে মিশিয়ে নিয়েছি the false truth that has been presented to me by the patriarchal society. বুঝতে পেরেছো? বুঝার কনসেপ্ট মানে বুঝতে অসুবিধা হলে প্লিজ আস্ক, আই উইল রিপিট। সো দ্য ইনসিডেন্টস, এবার যখন বাড়ির বাইরে জানি আমরা, গল্পটা যখন পড়লাম আর কি, দেখলাম যে দ্য ইনসিডেন্টস অ্যান্ড দ্য এনকাউন্টার্স দ্যাট সুলতানা ফেসেস, it makes us the readers, it makes us think of a fictional extension of Begum Rokeya herself, মানে রোকেয়া হোসেন যেন নিজের ব্যাপারেই বলছে, সে শিক্ষিত হয়ে গিয়ে there was an entire world waiting for her। এত বছর অবধি যে মহিলারা খালি ঘরের ভেতরে বন্দি থেকেছে, রোকেয়া সাখাওয়াত হুসেন represents all the desires of those women to come out of the house. And once Rokeya Sakhawat Hussain received her formal education, once she stepped out of the darkness of her mind, she found, and she's writing Sultana's dream, আর আমরা যখন এটা পড়ি আমাদের মনে হয় যেন সুলতানা নিজের যাত্রা, নিজের জার্নি ফ্রম দিস ডার্কনেস টু লাইট, ওটার কথাই বলছে। দি পার্ট অফ সিস্টার সারার যে চরিত্রটা ওখানে আছে, ইট ইজ, যখন আর কি সিস্টার সারার সাথে সুলতানার কনভারসেশনস হচ্ছে অ্যাবাউট দি ভেরিয়াস ডিফারেন্সেস ইন লেডি ল্যান্ড, it is important for us to understand, আমাদের জন্যই ওটা দরকার, because we have to understand how patriarchy, how a society controlled and maintained by men have stopped women from developing, have stopped women from true progress। একটা, ধরো 1905 সালে যেখানে হাজারটা পুরুষ মানুষ অলরেডি বিদেশে গিয়ে শিক্ষা অর্জন করে আসছে, সেখানে ওই হাজারের জায়গায় খালি একটা মহিলা কিছু হলেও শিক্ষা পাচ্ছে, সেটা 1905 সালে হচ্ছে। এবার তুমি ভাবো কেন আজকের দিনেও উইমেন আর বিহাইন্ড মেন, বিকজ আমাদের প্রোগ্রেসটা শুরুই হয়েছে অনেক দেরি করে, আমাদের প্রোগ্রেসটা নিয়ে চর্চা হয়েছে, আলোচনা হয়েছে, পুরুষরা চর্চা করেছে, আলোচনা করেছে, আইন বার করেছে, আইনটাকে ইমপ্লিমেন্ট করেছে, আর তারপরেই কিছু কিছু মহিলা পুরুষদের সাথে কম্পিট করতে পেরেছে। And that is the reason that we are still behind men in so many places, for the simple reason because that our development and our process, our progress started very very late, whereas men had already progressed so much, so many years before. So Sultana's dream, again the title is of very much title ta khub beshi important because it shows us a dream sequence. Okay, so a dream sequence presents many images that were unthinkable, যেটা আর কি তখনকার দিনের মহিলারা ভাবতেই পারতো না, যে একটা জায়গা আছে লেডি ল্যান্ড বলে, এটাকে স্বপ্নেই থাকতে হতো। ইট হ্যাজ টু বি আ ড্রিম, ইট হ্যাড টু বি আ ড্রিম, বিকজ ইন রিয়েল লাইফ there was nothing, no place such as Ladyland. Ladyland, a place where women were not behind the parda or they were not living in a janana, that was completely impossible for any women to think of. So Sultana's dream therefore is actually a dream, মানে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনকে একটা স্বপ্নের মতন করেই এটাকে ব্যাখ্যা করতে হতো, because it was actually her dream that every woman will be educated, every woman will be free to choose her own life. It was her dream, and that is why her story also had to be a dream sequence.
So the women in Ladyland were very busy in scientific work, and they were free, they are free to move about, move without any restriction. She also mentioned that Ladyland consists of no police, and the men were inside the Mardana. Mardana is actually a concept that is opposite to the Zanana. So Mardana again is a system that did not exist in the real life, and therefore Sakhawat Hussain had to create a dream world in order to show that if a Zanana can exist, then a Mardana can also exist. কিন্তু যেহেতু রিয়েল ওয়ার্ল্ডে কোনোদিনই এটা নেই, ওই জন্য এটা স্বপ্নের মধ্যে থেকেই ব্যাখ্যা করতে হতো। So, yes, therefore, as described by Sister Sarah, as people, those who all actually commit crime are indoors. So there is no need for such measures. যারা ক্রিমিনাল হয় তারা যদি ভেতরেই থাকে তাহলে পুলিশের তো দরকারই নেই। সো we know of this, আমরা পড়েছি এইগুলো, গল্পটা পুরোটাই আমরা একসাথে পড়েছি। So no need to again go through the summary. Just one moment. Yes. So throughout the story, পুরো গল্পটার মধ্যে থেকেই আমরা we come to learn that the story shows that Sultana's dream shows the author's inner desire to break all the barriers related to women. Inner desire to break all the barriers related to women. Of course. Desire মানে ইচ্ছে, ইচ্ছে। হ্যাঁ, ব্যারিয়ার্স মানে বাধা, বাধা। So inner desire to break all the barriers related to women, মানে রোকেয়া সাখাওয়াত হুসেনের যে নিজের মনের যে ইচ্ছে, যে একদিন মহিলারা সব রকমের বাধা বিপত্তি পেরিয়ে গিয়ে, সব অবস্টেকলস, সব রকমের ব্যারিয়ার্স ওভারকাম করে দে উইল অ্যাকোয়ার ফ্রিডম। ইট ইজ সিম্পলি, দিস স্টোরি ইজ অলসো আ ভেন্টিলেশন, মানে এই যে এত রাগ, চাপা রাগ আছে মহিলাদের মধ্যে, হ্যাঁ, সেইগুলোকে বার করাটাও যে দরকার এই গল্পের মধ্যে থেকে, সেটাও দেখা গেছে। A woman in an Indian family, a woman in an Indian family, sorry, yes, is considered as honor, তাই না? আমরা আর কি we are supposed to be, we মানে মহিলা আর কি কথা বলছি, we are supposed to stand for honor, sorry, honor মানে সম্মান, রেসপেক্ট। So in an Indian family, women are supposed to be maintaining the honor of a family. For maintaining this honor, many restrictions are imposed upon us, মানে অনেক রকমের restrictions আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। We are restricted to move about, we are restricted to learn about certain things, we are restricted to dream even. আর এখনো অবধি এই কথাটা তুমি দেখবে, এখনো ইন্ডিয়াতে there are many villages and there are many districts যেখানে অনার কিলিংস প্র্যাকটিস হয়। অনার কিলিংস নিউজ পেপারে নিশ্চয়ই পড়বে, ইউপি উত্তরাখণ্ডে এগুলো হতেই থাকে। অনার কিলিং মানে একটা মহিলা যার ওপর দায়িত্ব ছিল যে ফ্যামিলির অনার মেনটেন করবে, সে কোনো না কোনো কারণে হয়তো এমন একটা কিছু করেছে যেগুলো পুরুষ মানুষদের মনে হয়েছে যে না, এটাতে আমাদের অসম্মান হয়েছে, তাই জন্য শি ইজ কিল্ড, আর সেটাকে অনার কিলিং বলা হয়। There are so many movies also, there are so many movies that are based on this, যেগুলো আর কি এই অনার কিলিংটা আমাদেরকে বোঝায়। অনেক বলিউড হিন্দি বইও আছে, আমার এক্ষুনি মনে পড়ছে না, কিন্তু আমি বলছি তোমাদেরকে, আমি একটা বইয়ের নাম বলবো, হয়তো তোমরা দেখেওছো। সো অনার কিলিং ইন্ডিয়াতে এখনো হচ্ছে, 21st সেঞ্চুরিতে অনার কিলিংস হচ্ছে। আর Rokeya Sakhawat Hussain had written this story about a century ago.
এক শতাব্দী হয়ে গেছে, তারও বেশি হয়ে গেছে, আর এখনো এই জিনিসগুলো প্র্যাকটিস হচ্ছে। So this generally happens when women or even men cross, or they demean, or they do not respect, or they do not follow the norms that are set, that are imposed upon them by the family. Sultana's dream is the exact opposite to this thought. Sultana's dream, or যেই জগৎটা আমাদের সামনে দেখায়, or the lady land is utopian. ইউটোপিয়ান মানে কথাটা আসে হলো, এটা বলেছিলাম আমি পড়ার সময়, বাট তাও একটা জাস্ট রিভিশন দিয়ে দিচ্ছি। ইউটোপিয়া থেকে, ইউটোপিয়া ওয়াজ আ টেক্সট, ইট ওয়াজ আ নভেল দ্যাট ওয়াজ রিটেন বাই স্যার থমাস মোর। অনেক অনেক আগের লেখা এটা, তোমার ওই 1500s এর সময় লেখা, মানে ধরো আর্লি 16th সেঞ্চুরি টেক্সট, একটা আর্লি 16th সেঞ্চুরি টেক্সট, where যেখানে স্যার থমাস মোর shows a society that has no police, that has no laws, that has no religion. They practice the religion of love. Everyone is perfectly happy. Sir Thomas More talks of an ideal society. Ideal society মানে perfect society যেটা হয়। Ideal কথাটা মানেই হলো perfect, without any flaws, যেরকম হওয়া উচিত। So in this manner, এই প্রসঙ্গের দিক থেকে Ladyland is also utopian. Ladyland is a utopian land. It can come to reality. এই যে স্বপ্নটা, এই সুলতানা যে ড্রিমটা দেখছে, এটা সত্যি হতে পারে। It can come to reality if women themselves come out of the mental slavery to men. আমরা যে মানসিকভাবে মহিলারা, যে পুরুষের যে মানসিকভাবে আমরা নিজেরাই ভাবি, মহিলারা নিজেরাই ভাবে যে আমরা পুরুষের থেকে কম, বা এটা করতে পারবো না, সেটা করতে পারবো না, নিজেদের মধ্যেই কি বলবো আর কি, অক্ষমতা আছে, এই চিন্তাধারাটাকে পাল্টাতে হবে। বিকজ দিস দিস কাইন্ড অফ থট উই ইন্টারনালাইজ, যেটা আমি লিখেছিলাম এখানে, দেখো পয়েন্ট নাম্বার 9, উই ইন্টারনালাইজ দিজ রেস্ট্রিকশনস অ্যান্ড উই কনসিডার দেম টু বি দ্য কারেক্ট ওয়ে অফ লাইফ। সো এই কনসিডারেশনটাকে, এই চিন্তাধারাটাকে বদলাতে হবে, পাল্টাতে হবে। we have to overcome this kind of a mentality where we think that it is correct to stay inside of homes, that it is correct not to start a business, that it is correct. তোমরা হয়তো একটা মুভি আছে দেখবে, দিল ধড়কনে দো, but it's a very recent and new movie, dil dhadakne do, okhane they show about a very rich family, upper class family, rich businessman. ওখানেও তুমি দেখবে অনিল কাপুরের যে ক্যারেক্টারটা, he is the father of the family and also the owner of the business. ও নিজের ছেলেকে চায় বিজনেসটা কন্টিনিউ করতে, ইভেন দো হিজ সান ইজ কমপ্লিটলি ইনকম্পিটেন্ট, মানে ওর ছেলে ব্যবসার ব্যাপারে কিছুই জানে না। আবার অন্যদিকে ওর যে মেয়ে, সে খুব ভালো ব্যবসা বাণিজ্যের মাথা রাখে, শি ইজ আ ভেরি স্মার্ট woman and she knows how to do business. But since she is a woman, she is a girl, the father does not allow her to join the business. So they're a very rich family, very very educated, খুব উচ্চ শিক্ষিত, সবাই উচ্চ শিক্ষিত, তাও এরকম ধরনেরই চিন্তাধারা। সো এইটাকে আর কি পাল্টাতে হবে। সো ওই বইটাতে দেখায় যে যদিও বা বাবা বারবার করে, দ্য ফাদার রেস্ট্রিক্টস দ্য গার্ল টু জয়েন বিজনেস অ্যান্ড সেজ দ্যাট ইউ শুড নট pay so much attention to your business but pay attention to family, have kids, stop the business, listen to your mother-in-law, listen to your husband, etc etc. The girl does not listen. She continues to do what she loves. She continues her business. She continues her progressing her career. She continues to learn. And at the same time, she also continues the family. But যখন আর পারছে না, তখন she tries to leave the family. She tries to divorce the husband. আর সেখানেও restriction, সেখানেও বাধা, বাবা বাধা দিচ্ছে, মা বাধা দিচ্ছে, শাশুড়ি বাধা দিচ্ছে। But in spite of all these restrictions, she comes on top, she wins. And this is what
Rokeya Sakhawat Hossain is saying that you must stick to your own principles. তোমার নিজের বিশ্বাসের ওপরে তোমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে. You must stick to what you believe in and not consider correct that the men have told you so far. এতদিন ধরে, এত বছর ধরে যা আর কি গল্প মহিলাদেরকে বলা হয়েছে যে এইটা করতে পারবে না, সেটা করতে পারবে না, ওটা ভুল. আর এটাকে বোঝা, এটাকে রিয়েলাইজ করাটাই হলো the real challenge. Okay. So it may be noted, it is important to note that the position of women under Islam have been subject of debate more among the educated Muslims. This trend becomes more prominent since the impact of Western liberalization. মানে ওয়েস্টে যখন আর কি ফেমিনিজমের অনেক রকমের কি বলবো আর কি সোশ্যাল রিফর্মস আসে, অনেক লড়াই করার পরেই আর কি ইউরোপে, আমেরিকাতে উইমেন গট দ্য রাইট টু ভোট করার অধিকারটা পায়, অনেক লড়াই করতে হয়, অনেক অনেক রকমের. তো সেই আইডিয়াসগুলো যখন আস্তে আস্তে ইস্টে স্প্রেড হলো, সেইটা that became very very important. So I'm writing a quote on the screen. Yes. So the controversial subject of women's rights has assumed great importance in the Islamic world and is a burning issue today. মানে the controversial subject, controversy মানে কি বলবো আর কি, মানে to say something that is completely opposite to the general truth. ঠিক আছে, কন্ট্রোভার্সি মানে হলো যেটা কোনো রকমের একটা এমন একটা অ্যাক্টিভিটি বা এমন একটা কাজ বা এমন একটা ধারণা, এমন একটা কথা যেটা অ্যাকসেপ্টেড ট্রুথের অগেনস্টে যায়, সাধারণ সত্যির বিরুদ্ধে যায়, সেটাই কন্ট্রোভার্সি হয়ে যায়. অ্যান্ড সাবজেক্ট অফ উইমেন্স রাইটস বলছে দিস হ্যাজ অলওয়েজ বিন ভেরি কন্ট্রোভার্সিয়াল বিকজ উইমেন ওয়ার অলওয়েজ বিলিভ টু বি ইনফিরিয়ার টু মেন. And that is why when a woman comes up and says that no, what you said is wrong, it becomes a controversy. আর ওয়েস্টে শুরু হওয়া এই আস্তে আস্তে আইডিয়াটা ইট স্প্রেডস আউট. আর আজকের দিনে ইসলামিক ওয়ার্ল্ডে উইমেন্স ফ্রিডম অর উইমেন্স ইকুয়ালিটি ইজ আ বার্নিং ইস্যু, খুব খুব একটা অ্যাক্টিভ ইস্যু. অ্যান্ড ওয়ান অফ দি মোস্ট স্ট্রাইকিং অর ইন্টারেস্টিং পার্টস অফ দি ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন, মানে আমাদের ভারতীয় যে সংবিধান আছে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ইজ দি ফান্ডামেন্টাল রাইট রিলেটেড টু ইকুয়ালিটি অফ রিলিজিয়ন অ্যান্ড ফ্রিডম অফ কালচারাল প্র্যাকটিসেস. আমাদের কনস্টিটিউশনে আছে দ্য রাইটস অফ রিলিজিয়াস, কালচারাল অ্যান্ড লিঙ্গুইস্টিক মাইনরিটিস and thus made India a truly democratic and pluralist nation. This was very progressive. However, the communities emphasize on personal laws in matters of family inheritance and adoption. মানে যদিও বা ভারতীয় সংবিধানে লেখা আছে that every religion, every community has the right to practice its own beliefs, many communities they have their own individual principles, individual beliefs. Okay, so again I will put a quote on the screen. Islam supervises the entire lifespan of a woman in sufficient detail. মানে lifespan মানে পুরো জীবনটাকে সুপারভাইজ করে. Islam also contributes to the improvement of the status of women in many ways. For example, meting out good treatment and respecting a foster mother. Meting out মানে দাওয়া, giving out. Foster mother মানে সৎ মা যে হয় তাকেও আর কি ইকুয়াল রেসপেক্ট দিতে হবে. By making a woman the mistress of her own property with no interference, by giving her right to claim divorce on certain grounds, permission to hold any public office, remarriage, encouragement to study. However, এটা আর কি একটা হিস্টোরিয়ান আর কি লিখছে. However, like এটা এগুলো থাকা সত্ত্বেও, however, Muslim girls are among the least educated sections of the Indian society.
ইসলামিক ট্রেডিশনসে এত রকম, এই যে স্ক্রিনে দেখছো, এত রকমের মহিলাদের প্রতি প্রগ্রেসিভ চিন্তাধারা থাকা সত্ত্বেও স্ট্যাটিস্টিক্স, মানে আমরা রিয়েল লাইফ বাস্তব জীবনে যখন দেখছি বা কাউন্ট করছি, তখন দেখতে পাচ্ছি যে মুসলিম উইমেন আর অ্যামাং দ্য লিস্ট এডুকেটেড সেকশনস অফ দ্য ইন্ডিয়ান সোসাইটি। অ্যান্ড দিস ডেপ্রিভেশন, ইট, এই যে মহিলারা যে আর কি শিক্ষিত হচ্ছে না, দিস ওয়াজ অলসো ট্রু ফর দি এন্টায়ার কমিউনিটি অ্যাজ ওয়েল। মানে আমি যদি সেন্সাসের কথা বলি, ধরো আমি যদি 2001-এর যে সেন্সাস হয়, সেন্সাস মানে প্রতি 10 বছরে সরকার পুরো দেশের জনসংখ্যা যা যা হয়, পপুলেশন যা হয়, সেগুলোর স্টেটাস মানে ক্যালকুলেট করে, মানে কে কতটা শিক্ষিত, কে কতটা ইনকাম করছে, কার ফ্যামিলিতে কতজন আছে, হ্যান ত্যান। প্রতি 10 বছর করে একটা সেন্সাস হয়। তো 2001 সালে যখন একটা, মানে 1991 সালে যখন সেন্সাস হয়, 1991 সালে যখন সেন্সাস হয়, দেন দেয়ার ওয়ার 40 মিলিয়ন মুসলিম উইমেন ইন ইন্ডিয়া, 40 লক্ষ। আবার 10 বছর পরে যখন সেন্সাস হয়, তখন মুসলিম উইমেনের সংখ্যা বেড়ে যায় কত অবধি, 63 মিলিয়ন অবধি, মানে 63 লক্ষ। অ্যান্ড কারেন্টলি আজকের দিনে মোর দ্যান হাফ অফ দি মুসলিম উইমেন, এই যে 63 লক্ষ, 2001 সালের যে 63 লক্ষ মহিলার, মুসলিম মহিলা ভারতবর্ষে আছে, কাউন্ট করা হয়েছে, মোর দ্যান হাফ অফ দেম ওয়ার ইলিটারেট, অশিক্ষিত, নট নট লিটল এডুকেটেড, ইভেন পুরোপুরি কমপ্লিটলি ইলিটারেট, মোর দ্যান 50%। সো দিস ওয়াজ দি স্টেটাস। আজকের দিনে অফকোর্স এটা একটু ইনক্রিজ হয়েছে, মানে লিটারেসি রেট, আমরা আমরা দেখবো, ধরুন নেক্সট যে সেন্সাসটা হবে আমরা দেখতে পারবো যে লিটারেসি রেট একটু বেড়েছে, ইলিটারেট যারা তারা কমে গেছে। সো হ্যান ত্যান, সো দের ওয়ার মেনি মুসলিম স্কলার্স, স্কলার্স মানে যারা পড়ুয়া হয়, যারা পড়াশোনা করে, মেনি মুসলিম স্কলার্স লাইক আসগর আলী। আসগর আলী একটা নাম আমি লিখছি স্ক্রিনে। Asghar Ali engineer of today's time, of present times, he mentions the name of Shah Bano. Shah Bano ki? Shah Bano একটা example. Yes. So Shah Bano কে ছিল? It is a landmark case in the history of India. What happened? She was a 60-year-old woman. একজন 60 বছরের মহিলা, she went to court asking maintenance from her husband who had divorced her. So you can understand how controversial this must have been. ঠিক আছে, যেখানে মহিলাদেরকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অশিক্ষিত রাখা হচ্ছে, সেখানে একটা 60 বছরের বৃদ্ধা, সে কোর্টে গিয়ে বলছে যে আমাকে আমার হাজবেন্ড ডিভোর্স দিয়েছে অ্যান্ড আই ওয়ান্ট অ্যালিমানি, মানে আমার মেনটেনেন্সের খরচা আমার হাজবেন্ডকে দিতে হবে। অ্যান্ড হিস্টোরিক্যালি দ্য কোর্ট রুলড ইন হার ফেভার, ও জিতে যায়, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াই শি হ্যাজ বিকাম আ হিস্টোরিক্যাল ফিগার। ওকে, ওয়ার মুসলিমস ওয়ার ব্লেমড নেশন ওয়াইড, আর কি এটা এটা যখন হয়, এই ঘটনাটা যখন ঘটে, তখন সারা পৃথিবী জুড়ে অনেক রকমের নিন্দা চর্চা হতে থাকে যে ইন দ্য ইসলামিক ট্রেডিশন women are treated very very poorly after divorce, so etc etc. And these principles, the parda, the system of parda, the system of talaq, they সব মহিলাদের ক্ষেত্রে of course applicable না, and therefore it is, we can understand আজকের দিনে যে there is a long way, there is a long way for us or for women. আমি যদি আবার আমি কোনো মুসলিম মহিলাদের কথা এখানে বলছি না, even for women. Of course, Rokeya Sakhawat Hossain is writing particularly about Muslim women. She is writing particularly about women education, Muslim women education. She is writing particularly about certain Islamic traditions such as the Parda system. Okay, so এই জিনিসগুলোর ব্যাপারে যে ও লিখছে, she is writing specifically about a community.
এই বিলিফগুলো যেটা আমি আগেও বললাম অ্যাপ্লিকেবল টু উইমেন অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। অন্য অন্য ধর্মের অন্য কমিউনিটি তাদের ক্ষেত্রেও অ্যাপ্লিকেবল। সো ইভেন দো উই হ্যাভ আ লং ওয়ে টু গো বিফোর উই actually achieve equality, in spite sorry, however we have a long way to go, we can see through this story of Sultana's dream that it is possible for us to reach that destination, a jatra that has to be finished, we cannot lose in between. The society samajta in general is patriarchal, therefore such stories such as the Sultana's dream, they should be made available to everyone, যারা পড়াশুনো করছে তাদেরকেও, যারা করছে না তাদেরকেও। There needs to be an assertion among women of all classes. Assertion মানে পজিটিভ চিন্তাধারা। There has to be an assertion among women of all classes that they need to make their own identity. আমি নিজের আইডেন্টিটিটা নিজে তৈরি করব, এই দায়িত্বটা আমার। And in all possible ways, Sultana's dream is purely a feminist text. ঠিক আছে, আজকে তাহলে এত অবধি রইলো। Now, does anyone have any questions for me? Any questions, any doubts? Anyone wants to ask anything? Please go ahead. So I will consider that all of you have understood everything, all the points and themes in the story. Of course, I will be supporting you with some materials that I will be posting within a couple of days, maybe by today itself. And you are welcome to ask me any questions further also. So just let me give you your attendance. মানে এটা তো জাস্ট সুলতানার ড্রিমের হুম এই হিসাবে লিখেছেন যে এই টাইপেরই ওইটা না, লেখাটা। এইটা এই যে 13.13 যেটা আছে সেটা অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ আ কোট। ইট ইজ আ কোট ফ্রম আ টেক্সট। আমি বলছি, তার নামটা বলে দিচ্ছি, জাস্ট ওয়ান মোমেন্ট। So it is written by Kaushik Poonam and Monica Mungial in a book called Muslim Women and Minority Rights in India Mainstream. So এটাতে এই কোটটা আর কি এটা লেখা আছে that Islam supervises the entire lifespan of a woman in sufficient detail. Islam also contributes to the improvement of the status of women in many ways. মানে এখানে বলতে চাইছে যে differences that exist within the community. There are some families, Islamic families or Muslim families, that want to control the life of a woman completely, and on the other hand there are also Muslim families that contribute to the improvement of the status of women, such as যে এক্সাম্পলস গুলো এখানে দেওয়া হয়েছে। সো আই ওয়াজ টকিং অ্যাবাউট দি কমিউনিটি ইন জেনারেল। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? এটা কোনো সামারি কিছু না, বলছিলাম যখন তখন তো আই মেনশন দ্যাট ওয়াই অ্যাম আই রাইটিং দিস। ঠিক আছে।